Hi students, welcome back to the science class. Today we are going to discuss about the remaining portion of lesson 21, nutrition and health. Are you ready? Do you remember what we learnt in the previous class? Anybody? Okay, so we can recall once again. So nutrition and health. The classes of nutrition, the 5 major groups are there: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Carbohydrates are chief source of energy. They provide energy. And the protein, it is very essential nutrient and it is the building blocks of the body. Do you remember that? It is a building block of the body and it is made up of amino acid. Carbohydrate is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Proteins are made up of amino acids. The 9 essential amino acids are there. Essential amino acids, it is biosynthesized or cannot be biosynthesized. Anybody answer? Yeah, very good. It cannot be biosynthesized. அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம protein rich food எடுத்துக்கணும். Okay. Next என்ன பார்த்தோம்? Fats. It is also provides energy. And main role is it maintain the cell structure and involved in the metabolic functions also. And the essential fatty acid is? Yeah, very good. Omega fatty acid. Okay. So the essential fatty acid also? Yes, very good. Cannot be biosynthesized. Next, vitamins. Vitamins require small amount. நம்ம முன்னே பார்த்தோம். இது கொஞ்சமாக இருந்தால் போதும், but it is very essential. இது கண்டிப்பாக வேணும் because it involved in the many physiological and biochemical functions. Okay, so நிறைய reactionsக்கு என்ன வேணும்? vitamins அப்படின்றது ரொம்ப important. Next, minerals பார்த்தோம். Minerals inorganic substance and it is the constituents of teeth, bones, tissues, blood, muscles and nerve cells. So 2 types of minerals are there: macro minerals, micro minerals. எது அதிகமாக தேவைப்படுதோ அந்த மினரல்ஸ் என்னது? மேக்ரோ மினரல்ஸ். கம்மியாக தேவைப்படுறது மைக்ரோ மினரல்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன். மால் நியூட்ரிஷன் என்னது? ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் விட்டமின்ஸோ மினரல்ஸோ எனி பர்டிகுலர் நியூட்ரியன்ஸு லாங் டேஸாக நம்ம டயட்டில் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதனால என்ன ஆகும்? இட் காஸ் த மெனி டிஃபிஷியன்சி டிசீஸ். ஸோ அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் என்னது? ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரியன்ஸ். ஸோ ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரியன் லீட்ஸ் டு மெயின்லி 2 டிசீஸ். என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கா? குவாஷியோர்கர் அண்ட் மராஸ்மஸ். ஓகே, டுடே we are going to discuss about dietary sources of major foodstuffs and dietary sources, deficiency disorders and symptoms of vitamins, and dietary sources, functions and deficiency disorder of minerals. These 3 topics only we are going to discuss in this class. Shall we move? First one, dietary sources of major foodstuffs. So the major foodstuff especially carbohydrate, proteins and fats. First, carbohydrate. இது எதிலெல்லாம் present ஆயிருக்கு? Honey, sugar cane, fruits, whole grains, starchy vegetables, rice. இதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது? carbohydrate ரிச்சாக இருக்குது. ஓகே, எஸ்பெஷலி சுகர் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? Carbohydrates, it is classified into 3 types: monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. அது எதை பேஸ் பண்ணி சொன்னோம்? ஞாபகம் இருக்கா? Anybody answer? Yeah, very good. Based on the sugar molecules. எத்தனை sugar molecule இருக்கோ அதை வச்சு தான் 1னா monosaccharide, 2 disaccharide,
2க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது பாலிசாக்ரேட். ஸோ சுகர், ஹனி, சுகர் கேனு, ஃப்ரூட்ஸு இது எல்லாத்துலேயும் என்ன அதிகமாக இருக்குது? கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக இருக்குது. டெய்லி இது நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது? டெய்லி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் 150 to 200 grams it need. Daily requirement of carbohydrate is 150 to 200 grams. Next one is a proteins. Proteins க்கு ஒரு nickname சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? Anybody? Yeah, very good. Building blocks of the body. ஸோ நம்ம பில்டிங் பிளாக் அப்படின்னா என்னது? நம்ம பாடி பில்டப்புக்கு கண்டிப்பாக என்ன நியூட்ரியன்ட் வேணும்? ப்ரோட்டீன்ஸ் வேணும், எஸ்பெஷலி ஃபார் த க்ரோயிங் சில்ட்ரன். ஸோ இது எதுலெல்லாம் இருக்குது? லெக்யூம்ஸ், பல்சஸ், nuts, soybean, green leafy vegetables, fish, poultry products, egg, milk and dairy products. ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் என்ன அதிகமாக இருக்குது? ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ரிச். டெய்லி ரெக்யர்மெண்ட் இஸ் 40 grams. ஸோ 40 grams of proteins are need in our daily diet. Next one is a fat. Fat it is present in egg yolk, saturated oil, meat. இது எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது? ஃபேட்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது. எந்த ஃபேட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்? ஞாபகம் இருக்கா? ஃபேட்ஸ் டீச் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தோம். விச் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்? எஸ், ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட். ஒமேகா ஃபேட்டி ஆசிட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ ஐ வில் ஷோ சம் பிக்சர்ஸ். Some food sources are there. Okay. Next one, vitamins. Next we have to see about vitamins. Vitamins are divided into two major groups: fat soluble vitamins, water soluble vitamins. கொழுப்புல கரையிறது, தண்ணியில கரையிறது. Okay, so fat soluble vitamins, water soluble vitamins. Fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. A, D, E, K. A, D, E, K are fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins. Next, water soluble vitamins are vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12 and vitamin C. Vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and C. These are the vitamins are water soluble vitamins. So water soluble vitamins are vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and vitamin C. Fat soluble vitamins are vitamin A, D, E, K. First we have to discuss about fat soluble vitamins. So vitamins, sources, deficiency disorder, symptoms. This everything we have to discuss. First one is a vitamin A. It is otherwise called retinol. Vitamin A otherwise called retinol. All of you tell that. Retinol. Okay, vitamin A present in the food lela adhigama irukku. Especially the vitamin A present in the orange color fruits and vegetables. ஸோ பம்கின், கேரட், பப்பாயா, ஸோ இந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிறதுலாம் விட்டமின் ஏ ரிச் அமௌண்ட்டில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கேரட், பப்பாயா, லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், ஃபிஷ் லிவர் ஆயில், எக் யாக், லிவர், டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், இது எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது? விட்டமின் ஏ. டிஃபிஷியன்சி டிஸார்டர். டிஃபிஷியன்சி டிஸார்டர் மீன் விட்டமின் ஏ நம்ம டயட்டில் குறைஞ்சிச்சின்னா அதனால் சம் டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். அதுதான் வந்து டிஃபிஷியன்சி டிஸார்டர். ஸோ நம்ம எல்லா விட்டமினுக்கும் சேர்த்து லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் விட்டமின் டி. விட்டமின் டி இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் calciferol. Vitamin D it is called calciferol. It is present in egg, liver, dairy products, fish, synthesized by skin in sunlight. இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். Because vitamin D it is otherwise called sunshine vitamin. Why it is a sunshine vitamin? Yes, it is synthesized by our skin when it is exposed to the sunlight. Okay, next vitamin E. It is otherwise called tocopherol. Vitamin E otherwise called tocopherol. Whole wheat, meat, vegetable oil, milk.
In these sources, vitamin A present in large amount. Next, vitamin K. Vitamin K, it is a derivative of quinone. It is a derivative of quinone. Leafy vegetables, soya beans, milk. Vitamin K especially present in the leafy vegetables. What are the leafy vegetables? Give any example. Like cabbage, lettuce. Okay. So, இந்த மாதிரிலாம் என்ன இருக்குது? Vitamin K அதிகமாக இருக்குது. Okay, vitamin A, D, E, K. Vitamin A otherwise called retinol. Vitamin D otherwise called calciferol. Vitamin E otherwise called tocopherol. Vitamin K otherwise called derivative of quinone. Next, deficiency disorder. If vitamin A deficit in our daily diet mean, it can cause the xerophthalmia, nyctalophia. Nyctalophia mean night blindness. It causes the night blindness. Night blindness mean dim lightல நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது. Dryness in cornea, unable to see in the night time. இந்த dim lightல நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, சரியாக பார்க்க முடியாது, ரொம்ப ப்ளூர்டாக இருக்கும். That is a symptom of nyctalophia, night blindness. Next, vitamin D. Vitamin D deficiency disorder is rickets. It is especially affect the children. So, vitamin D, it is very important for bone. Okay. ஸோ இப்போ விட்டமின் டி குறைஞ்சிச்சின்னா போனோட ஸ்ட்ரென்த்னஸ் என்ன ஆகிடும், குறைஞ்சிரும். ஸோ இப்போ காலில் இருக்கிற போனுக்கு வீக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம பாடி வெயிட்டை அதால் என்ன பண்ண முடியாது, தாங்க முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி லெக் என்ன ஆகிடும், கொஞ்சம் வளைஞ்சிரும். ஸோ பவ் லெக்ஸ், defective ribs, development of pigeon chest. This is a symptom of rickets. Next, vitamin E. Vitamin E deficit mean that cause the sterility. Sterility mean unable to reproduce. Unable to reproduce. That is a sterility. Vitamin E cause the sterility. Next, vitamin K. It is very important for blood clotting. It is doing the major role in the blood clotting. So, vitamin K, it deficit in our body mean, so blood clotting it also prevented. அப்போ ஒரு சின்ன கட்டானாலும் நிறைய blood loss ஆகும். Okay, that is a symptom of deficiency disorder of vitamin K. It's excessive bleeding due to the delayed blood clotting. Okay, so vitamin A, nyctalophia, vitamin D, rickets, vitamin E, sterility, vitamin K, blood clotting is prevented. These four also fat soluble vitamins. See, night blindness. So, நைட்டில் பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும், ரொம்ப ப்ளூர்டாக இருக்கும். This is a symptom of night blindness. And rickets. அந்த பாப்பா பாருங்கள், அதோட லெக் மட்டும் எப்படி இருக்குது, அப்படியே வளைஞ்சிருக்கா, அதுதான் ரிக்கெட்ஸ். ஏன்னா அந்த லெக்கில் இருக்க போன் என்ன ஆகிடும்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும், ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் ஆகிடும். அப்போ மொத்த பாடி வெயிட்டும் லெக்குக்கு கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லெக் என்ன ஆகிக்கும், பவ் ஆகிருக்கும். ஓகே, பவ் ஷேப்பில் மாறிடும். ஸோ இட் இஸ் அ ரிக்கெட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ வாட்டர் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸ். தண்ணியில் கரையக்கூடிய விட்டமின்ஸ். பிஃபோர் தட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஒன் கொஷின் டு யூ. In how many of you or of your family washing the vegetables and fruit after cutting? எத்தனை பேர் உங்கள் வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸை கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணுவீங்க? எனிபடி? நான் நிறைய பேருக்கு வீட்டில் பார்த்துருக்கேன். மெனி ஆஃப் த பீப்புள் டூயிங் திஸ் மிஸ்டேக். கேரட், பீன்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுவாங்க. கட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு போய் எதில் போடுவாங்க, தண்ணியில் போடுவாங்க. கட் பண்ணி ½ அன் ஹவர் கழித்து குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த ½ அன் ஹவரும் அந்த வெஜ்ஜீஸ் எங்கே இருக்கும், அந்த தண்ணிக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ அதில் இருக்க வாட்டர் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸ்லாம் என்ன ஆகிடும், அது அப்படிலாம் அந்த தண்ணியிலே கரைஞ்சி போயிடும். அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் நம்ம வேஸ்ட்டில் தான் ஊற்றுவோம். ஸோ விட்டமின்ஸும் என்ன ஆகிடும், லாஸ் ஆகிடும். ஸோ இஃப் யூ டூயிங் திஸ் மிஸ்டேக், hereafter don't do this. Tell to your family members also, don't wash the fruits and vegetables after cutting. Before the cutting, you should wash the
ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஓகே, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை எப்போ வாஷ் பண்ணணும்? கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணணும், பீல் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணணும். இல்லைன்னா இந்த வாட்டர் சால்யூபிள் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும்? வாட்டர்லேயே கரைஞ்சி போயிடும். ஸோ நம்ம ஃபுட்டில், நம்ம டயட்டில் நம்ம பாடிக்கு கிடைக்காம போயிடும். ஓகே. So the water soluble vitamins are vitamin B1, B2, B3, B6, B12 and vitamin C. First one, vitamin B1, thiamine. Vitamin B1, it is otherwise called thiamine. It is present in whole grains, yeast, eggs, liver, sprouted pulses. Next, vitamin B2, it is otherwise called riboflavin. Riboflavin, it is present in milk, eggs, liver, green vegetables, whole grains. Next, vitamin B3, it is otherwise called niacin. Niacin, it is present in the milk, eggs, liver, lean meat, groundnuts, bran. Next, vitamin B6, it is otherwise called pyridoxine. Pyridoxine, it is present in meat, fish, eggs, germs of grains and cereals, rice polishings. Next, vitamin B12, cyanocobalamin. Cyanocobalamin, it is present in milk, meat, liver, pulses, cereals and fish. Vitamin C, ascorbic acid. We know very well about this vitamin C. Leafy vegetables, sprouts, citrus fruits like gooseberry, lemon, orange. Especially the vitamin C present in the yellow color fruits like a citrus. Citrus family la rich amount of vitamin C இருக்கு. Citrus family na எதெல்லாம் சொல்லலாம்? Lemon, lime, சாத்துக்குடி, ஓகே, பப்ளி மாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது? விட்டமின் சி இருக்குது. அதே போல் கூஸ்பெரி, ஆம்லா சொல்லுவோம் இல்லையா, பெரிய நெல்லிக்காய், இது எல்லாத்துலேயுமே விட்டமின் சி இருக்குது. இப்போ நவடேஸ் இந்த விட்டமின் சி, விட்டமின் டி பற்றி அதிகமாக பேசுகிறாங்க. என்னென்னு தெரியுமா? சரி, இப்போ என்ன இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு? எதனால் நம்ம ஸ்கூல் போகிறதில்ல? எதனால் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்? பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா. ஸோ கொரோனா நம்ம பாடியில் வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம பாடிக்கு என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு ஹைஜீன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பாடியில் இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இம்யூனிட்டி அதிகமாக பில்டப் ஆகணும்னா விட்டமின் சி, டி கண்டென்ட் உங்கள் பாடியில் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ விட்டமின் சியும் டியும் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. விட்டமின் டிக்கு என்ன பண்ணணும்? ஏர்லி மார்னிங்கில் நீங்கள் போய் சன்லைட்டில் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். விட்டமின் சிக்கு சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ரெகுலராக எடுத்துக்கோங்க. அது லெமனாக இருக்கலாம், ஆரஞ்சாக இருக்கலாம், எனிதிங் நீங்கள் உங்கள் ஃபுட்டில் என்ன பண்ணிக்கணும்? அதிகமாக எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட், டிஃபிஷியன்சி டிஸார்டர். விட்டமின் B1, இட் காஸ் பெரிபெரி. வாட் இஸ் த சிம்டம் ஆஃப் பெரிபெரி? டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் இன் த நர்வ்ஸ், மசில்ஸ், பிகம் வீக் அண்ட் பேரலைசஸ். ஓகே, இது என்ன பண்ணுது? இட் அஃபெக்ட் த நர்வ்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ். இட் அஃபெக்ட் த நர்வ்ஸ் அண்ட் மசில்ஸ். நெக்ஸ்ட், B2, இட் காஸ் த araboflavinosis, otherwise cheilosis. Cheilosis, it is a irritation in eyes, dry skin, inflammation of lips, fissures in the corners of the mouth. ஒரு சில மவுத்தில் லிப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னர்லாம் வெடிச்சு போயிருக்கும், ஃபிஷர்ஸ் இருக்கும். அது காரணம் என்னென்னா இந்த கெய்லோசிஸ், அதாவது விட்டமின் B2 டிஃபிஷியன்சி தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட், விட்டமின் B3, பெல்லாக்ரா, இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஸ்கின், லாஸ் ஆஃப் மெமரி, டயரியா. நெக்ஸ்ட், விட்டமின் B6, டெர்மாட்டிட்டிஸ். டெர்மாட்டிட்டிஸ் அப்படின்னாலே அது எதை தான் மீன் பண்ணும்? ஸ்கின்னு. ஓகே, ஸ்கேலி ஸ்கின், நர்வஸ் டிஸார்டர். நெக்ஸ்ட், விட்டமின் B12, cyanocobalamin, இட் காஸ் த பெர்னிஷியஸ் அனீமியா. காமன்லி அனீமியானா என்ன சொல்லுவோம்? ஆர்பிசியோட கவுண்ட்டு நம்ம பிளட்டில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை அனீமியான்னு சொல்லுவோம். ரெட் பிளட்ஸோட கவுண்டிங் கம்மியாக இருந்தால் அது அனீமியா. பெர்னிஷியஸ் அனீமியா அப்படின்னா என்னென்னா டிக்ரீஸ் இன் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். ரெட் பிளட் செல்ஸ் ப்ரொடக்ஷனே இங்கே என்ன ஆகிடுது? குறைஞ்சிருது. அண்ட் டீஜெனரேஷன் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்டு. இது விட்டமின் B12. நெக்ஸ்ட், விட்டமின் சி, ஸ்கர்வி. ஸ்கர்வி ஒரு சிலருக்கு ப்ரஷ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கம்ஸ்லேருந்து ப்ளீடிங் ஆகும். ஓகே, பிளட் வரும். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா விட்டமின் சி நம்ம பாடியில் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த டிசீஸ்க்கு பேர் ஸ்கர்வி.
swollen and bleeding gums, delay in healing of wounds, teeth and bones malformed. So these are the water soluble vitamins. Next we have to discuss about, see, these are the symptoms of disease: pellagra, scurvy, cheilosis, rickets, dermatitis, these everything. Next we have to discuss about dietary sources, functions and deficiency disorder of minerals. Already I told minerals are divided into macronutrient and micronutrient. Macronutrients are calcium, sodium, potassium, and micronutrients iron, iodine. First calcium, நமக்கு நல்லா தெரியும் கால்சியம் எதில் அதிகமாக இருக்குது, பாலில் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு எக்கில், ஃபிஷ்ஷில், இதில் எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் அதிகமாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி ஒயிட் மீட் எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், பீன்ஸ், கேபேஜ், எக்ஸ், ஃபிஷ், these are the sources of calcium. Next, what is this function? It is the constituents of bones, enamel of teeth, clotting of blood and control the muscle contraction. Next, sodium. It is present in the common salt. Okay, நம்ம டெய்லி நம்ம டேபிள் சால்ட் இருக்கு இல்லையா, நம்ம சாப்பாட்டுக்கு உப்பு போட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அதுலேயே சோடியம் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இட் மெயின்டைன்ஸ் த ஃப்ளூயிட் பேலன்ஸ் அண்ட் இன்வால்வ் இன் த நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன். Next one is potassium. Potassium, it is present in banana, sweet potato, nuts, whole grains, citrus fruits. இது எல்லாத்துலேயுமே potassium content அதிகமாக இருக்குது. It regulates the nerve and muscle activity. So nerves and muscle activity, it is controlled by the potassium. So deficiency disorder of calcium is bone deformity, poor skeletal growth, osteoporosis in adults. Okay, bone become weakness. அதுதான் மெயினாக சொல்லணும்னா, கால்சியம் கம்மியானால் நம்ம போனு டீத்தெல்லாம் என்ன ஆகிடும், வீக் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சோடியம், மஸ்குலர் கிரம்ஸ், நர்வ் இம்பல்ஸ் டூ நாட் கெட் டிரான்ஸ்மிட்டட். ஓகே, நம்ம நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா, நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன்னா ஃபஸ்ட் என்னன்னு தெரியுமா, டூ இப்போ நான் பேசுகிறது உனக்கு கேட்குது இல்லையா, யார் பேசுகிறேன்றது உனக்கு மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் என் வாய்ஸை வச்சு நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ணிடுவீங்க. அப்படி இல்லைன்னா எந்த மிஸ் சயின்ஸ் ஸ்டாஃப் பேசுகிறாங்க உங்களால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுதா இல்லையா, சயின்ஸ் டாபிக் எடுக்கிறாங்க, கால்சியம் பற்றி இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க, அது உன்னால் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுதா இல்லையா. இப்போ நான் உன் நேம் சொல்லி கூப்பிட்டா நீ ஆன்சர் பண்ணுவியா இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது, திஸ் இஸ் வாட் கால்டு நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன். ஓகே, நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா, வெளியில் இருக்கிற சென்ஸை ரிசீவ் பண்ணி நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பிரெயின் அது என்னென்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லி திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, ரிட்டர்ன் கொடுப்பாங்க. இந்த டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு பேர் தான் என்னென்னா நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிஷன் கெட் அஃபெக்டட் பை டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் சோடியம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பொட்டாசியம், மஸ்குலர் ஃபேட்டிக், nerve impulses do not get transmitted. So this also connected with the nerve impulse. Okay, next is the micronutrient, iron, iodine. Spinach, dates, greens, broccoli, whole cereals, nuts, fish, livers, இதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குது, iron is rich. It is important component of hemoglobin. Anemia, already I told anemia mean RBC, destruction of RBC or less amount of RBC present in the blood is anemia. It is the important component of the hemoglobin. Hemoglobin only make the RBC. Okay, so next iodine. It is present in milk, seafood, iodized salt. It is used to formation of thyroid hormones. The disease name is goiter. Goiter, it is caused by deficiency of iodine. Okay students, today's class over. Just once again you recall this and the remaining portion we can see in the next class. Thank you so much.